Na umechelewa kidogo hivi sielewi kwani kunaendaje? I don't know what is happening with na sasa hii si story. I think nimepiga research yangu for the last 1 month. The predictability that was there before when you're going somewhere is no longer there. You never know when you can find traffic. It's no longer about the way people were saying before that it's because of end month. And don't know sijui watu wamelipwa, sijui kuna holiday, long holiday ama nini ama the weekend is approaching. Na kujanyesha kwenye ulikuwa? Every day no. Unajua mvua kidogo ndio sijui inafanyanga nini. I'm just saying I don't know what is happening. And I think also I don't see the many traffic police officer I used to see before. Kwa road kweli. So I don't know where they are. There is a bit of a disorder in Nairobi. Let's just talk about that. In matters traffic. Yes. Hata kwa my estate wapi siku hizi tu ukisonga tu mtaa kuna jam. Ukienda wapi sijui. Na ni any time. Yes. Unajua hizo zingine sasa ulikuwa unajua labda watu wamewekewa maziwa. Wametoa magari kwa parking. Unakuwa umebebwa mse wa bike. Unamuuliza na kwani leo ni nini juu traffic ni mingi hivi? Nakwambia unajua wamelipwa. Sasa kila mtu ametoa ngari yake. No, I don't think it's something that people should be happy about because this crazy traffic kama hizi bado unaona hata hapa chini angalia pale. Aya. Hapa Safaricom nimekaa kitu 32 minutes. You are not moving to where? Sasa unapata lazima something has to be done. Ama ni syllabus bado labda hawaja updateiwa. No. Makara traffic. Hapana, you see it was happening before it was normal. So is it a go slow or what it is? Because this is not normal. Hii mambo ya kupatanga jam kwa highway, I don't really understand. Why is it a highway then? Where are we going? It's not a highway. Na jam zingine unapata ni za ufala. Ni kama juzi. Ilikuwa ni siku gani ile siku tulipita hapo ile lori ilikuwa imeanguka hapo also. Pale ilikuwa ni last week. On Thursday. Ni Friday ama ni siku gani? Hiyo lori ilikaa hapo masaa mangapi? Mchana hadi usiku. Are we serious as a country? Kwanza nani kwa katikati. Alafu baadaye the solution of the people who came is to close the highway. Ndio. That is one of the busiest highway in East and Central Africa. Then sasa unaifunga. Ati ndio muinue lori na crane for hours. Surely I think we can do better. I have to complain because traffic maze a lot of resources are lost. Yes. When there is this madness. But nikiangalia unaenda mahali unafaa kupata karao kuna karao. Situonge ukweli. Kweli. Either sijui ni kama makarao wameenda wapi ama wameenda Haiti. Hapana, huko ilikuwa ni doubt. Na sidhani ni wa traffic wanaenda. Ni wa kupigana huko. Kuna mwingine ndio nalewa kifight na mzee. Ni mzee wa hizi matraxi ya madidid. Some funny thing I saw. Unajua mnapigana na jamaa hapo mbele kwa gari na hiyo space ni ndogo. So I don't know but yes we have to complain and I think the authorities involved. I don't think Nairobi needs to be this crazy. Where everywhere you go mpaka siku ukiingia kwa hizi mtaa za Kibombe mzee unaweza lala huko juu kwa traffic. Kwanza usijaribu vitisha masaa fulani zikubate hizo mayada. Ama unakuja interviews juu wapi tulia. Tena umepigiwa umeambiwa wewe rudi tu. So whatever is happening I think it can be sorted out. If there is an issue it's good if Kenyans would know. Kwa hivyo ile ati masaa ya wa Kenya saa nyingine pia inakuwa affected na vitu kama hizo. Vitu mingi sana. Sasa hata mtu anaweza kutoa hata timing jo na ulikuwa labda uchangamke mahali. Tena umekwama huko jo. Unajaribu kuchukua nduthi jo upati nduthi. Ama uko kwa motiaje na ulikuwa umepanga labda kwa even fashion. Inabidi umeambiwa tutafute siku nyingine. Wewe nitafute tu siku nyingine. Na hiyo siku nyingine mzee. Ni noma. You know it's like applying for a fresh for a job. This person was already in a wet mood. Sasa tena kumtafuta tena master tena inakuwa ni blanda. Kwa apply visa tena. Na wanakuambia usubmit tena bank statement nini hizo vitu zote. No. I think we should stop. It's not. It's not a good sign of development.
Niliona juzi kuna mahali kwa naona sijui Nairobi has been voted and sijui one of the cities sijui nini. Surely this is not some of the things that we should be advertising here. Kweli. Kenya nasema ni kitambo kidogo imekuwa predictable Nairobi. Yeah. Sini ukweli. Mtu angejipanga. So but nikienda hivi auoni mani. Hakuna ma prefect. Hakuna wanaelewaje? Ma traffic police kidogo wamepungua. Makanjo pia siwaoni. Kitambo kulikuwa na makanjo. Sana. Wanatembea mtao na panga. Traffic lazima ipangwe. You cannot allow Kenyans to plan or to use common sense. To use common sense on the road. They need a headmaster. Yeah. Kuna nini mtu hapa kama kwa ile junction, do you know why there is crazy traffic there? Ile ni rounda iko pale mzee. Because there is no cop there who can tell these guys slow down, let these guys move. Then wewe tulieni dakika kidogo. It's just some little order. Some order. But sisi wa Kenya kila mtu sinataka kwenda. Ni driver. Hata tukiwa pale unataka uingie mtu uende. Utajua mimi noma. Hata mimi nimeingia watu hapa ndio karibu ndio ni chenge niweze kuingia total mzee niweze kufika. So we have to be planned since as a country we've decided that everyone has to get home as fast as possible or wherever they are going. We cannot give each other way. So Wakenya wanafaa kwa CV ya kila mtu. Yes. Aandike abadilishe kama amesema ati they can work without supervision. No, not we cannot drive without supervision, bro. Toa hiyo. Unanielewa? So that's why in any country, any developing city, there has to be maintenance of law and order. Yeah. Kuna vitu vingine imenut. Hiyo kama hiyo Thika Road sasa iko na accidents mingi sana. By the of late. You know, let's talk about it. There's a lot of accidents. Last week peke yake tuliona accidents ngapi mpaka nyingine kuna msali alikuwa amenyuri. Zilikuwa kama 6-7. Karibu daily. Sijui kama unanielewa. So when such things start happening very regularly, I think those in charge, kuna watu wanalala kwa kazi. Yes, need to explain to Kenyans or at least do something. Because the city has to be orderly. Yeah. Lazima. Kama mnasema hii city is the driver of the GDP, it needs to be orderly. People need to predict when they can get somewhere. Kama una maziwa mzee ingie expressway kidogo sasa huwezi panga siku yako venye unataka kupanga, na mahali pia popote unaenda expressway inaisha. You know, it's not like a very big road to everywhere. Yeah. So I think something needs to be done. It's not a good thing. Hiyo ni yani hiyo ni kunote tumenote. For a top city in Africa like this one, I don't think inaangusha mzee. Huwezi predict kitu. Why? There are people being paid to do that. Wako wapi? Where is the leadership? What are they doing about it? Hata tourists watakuwa affected sana. Ameambiwa pale Nairobi National Park Simba ni 6:30. Ameingia 8:30. Inshallah mzee. Simba haziko. Ama zimeenda mali. Watu wezi enda. Zita affect watu. So I think it's something that needs to be done. Ni kitu tu kidogo. Mimi nimenote nikaona siku hizi kila mahali ukiingia congestion. Unashangaa nini jo? Ama ni watu wamebai magari mingi in high cost of living unless kuna siri zingine. Si tena umesema purchasing power kidogo watu wanaikanyagia mbaya. Inazimu. Watu wameamua kurudia mpaka manguo za kidamu. Hujaona picha Instagram zimepungua kidogo? Kujua kama kuna wale watu wanasemanga hawezi piga picha na ile nguo alikuwa mpiga jana. Alikuwa mimi sistukangi. Ukishtuka tunajua you don't care. Nguo ni yangu. Kila mtu avae nguo yake. Yes, so I think please let's have an orderly city. It's very important. Yeah. Ndio. Buda wale waseusumbuka ushinda wakitisha watu ya macho. Wale wacha. Ni wachia ya macho. I think they are about to be lucky because by December Kenyans will be transacting using their iris and fingerprints. Macho Jones and Bigamboka na unaenda pale ku withdraw. Usiende ku withdraw kama umenyanya. Kidogo tena kama mashine akasomi macho. Anaweza kusoma macho.
umesota jua una maziwa. Aba lakini unajua hii kitu jo ni noma juu ukaweza patwa hata na emergency hivi labda uumie macho jo unanidi kutoa maziwa. So umeumia macho na vidole. Unaambiwa utoe maziwa ndio uadmitiwe. I think the president also has an idea watu sawa wachunge mali wanaweka vidole. Unayo tena zikiwa registered tena uende ucheze na mavitu fulani. Yes. Mkono zako zikuwe sasa tena itakuwa ni blana because by December president has said that Kenya will launch the digital ID where every Kenyan won't have to carry any paper as an ID. Yeah. They will be identified digitally using their iris or fingerprint and can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. One thing I love about that digitization ya team. Sijui kama ushaenda mahali msiaga kuitisha ID ndio uingie ama ndio ufanye kitu fulani na ukamwambia sina idea, anakuuliza mbona hujabeba. Niliambia jamaa mwingine mzee atuko time ya wakoloni, I can walk in this country without ID. Yani ati uwezi access area bila kitambulisho. Yeye anakuambia lazima andike jina yako ukiingia. Ukiingia. And of course we understand because of security. Yeah. Yeah, but now this system uone tena pia mzee unaweza pigwa mchele jo kidole tena waguzishi. Mchele wale watu wa mchele wanakufungua macho hivi tu. Lakini itaread bado ama iris kizima imezima mpaka uamke kesho yake sasa ndio iweze kutransact. Ama tu mko na mtoto anakuambia just look at it kabla utumie kidole hivyo tumia hapa kwa maziwa ama angalia hapa favor kwanza ipite. Wale wa look me into my eyes. Zahi. Hiyo ni kiaza tutakuwa tunaangaliana macho kwa macho tukikata maji hapana. It's a very good technology and I think it's good. Sijui kuna mali rais alisema kitu. The digital ID which has been a big problem to us for a very long time is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders led by the ministries concerned that by December we will be able to launch digital ID where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise as an ID, that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling. Hiyo ya nini unajua sasa hapa kuna watu wengi usema ni aje anaweza patana na mali ana need kujiidentify na anasema sina ID na ako nayo. Kuna watu unajua ile tu mauru simpei. Noma yangu unajua pia tuko na deni pia. Utakuna nipigia kwambia mzee macho zangu azifeel poa. Nataka kukuwekea maziwa lakini siwezi finya. Naenda kuona optician kesho. Nafungua macho hivi jo. Nafungua jo na niliweka ni macho jo master. Sasa hiyo kidole pia iwezi work juu labda anapiga mboka kwa mjei anabeba mawe. Unajua fingerprint kidogo ina losting. Inaisha bro. Ni idea fiti. I think if we can close this story because I think also this idea of every president having ideas of what kind of an ID we need every time might bring another crisis because has it been evolving? Future, yes, si tulitoka kwa huduma namba. Ilikuwa identification pia. Namba tulikuwa tumeambiwa is tukachukuliwa kuna siku mpaka tuliwekewa ultimatum. Hata tusipoenda mzee sijui nakumbuka kajo sijui nilitoka wapi nilienda hiyo siku ya mwisho. Niliamka saa 10. Nikaenda nikapanga laini. Ule jamaa alikuwa mbele yangu. Later nilikuja kujua alikuwa msanii ule jamaa. Juu tuli exchange numbers nikamwambia wewe niangalilie laini kwanza nirudi mtaani ni dose kidogo alafu na by 6 na kwa nimerudi. How crazy it was. So now that we have now this digital ID. I hope this one get actualized and we close this story once for all. I don't want another guy coming in the future to tell us that we need to identify ourselves in another way. No. Which other way would it be? Because tulitoka ile kitambulisho ya kitambo. Ile ya kuvaa hivi kama disk. Unajua wazazi walikuwa na ID nyingine big. Sijui kama unaona ID ya mzee wako. Inakuwa kangu ndio nicheke. Ilikuwa ni big alafu imeandikwa na bio.
Ama ukoona hizo maidi zao zilikuwa za white, kuna karatasi kiangani ya white imelaminatiwa, ndio lamination na bado ni mzee ikakuja hizi zingine every time tunaenda kwa mpya every time. So I think we just need one system. This every time ideas are evolving, let's close it now. If it's an improvement of huduma number or whatever it is, wacha itoke na sasa watu wafanye transaction. I think hata gaweke zataka inaweza pata hizo nini hizo iris already zile maselfie watu wamepiga, lakini sasa unajua pia na watu tena wakianza kunyang'anywa mikono kidole yako inaenda, watu wanajua uko na maziwa kidole ndio password inagwa tena ni bland. Kuna wase wengi sana jo hata huwezi waambia ndole huwezi kama una insure tu vidole tabidi sasa tu ni kugota. Unajua pia sijui unakumbuka zile vitu watu walikuwa wanataka hawawezi walikuwa wanakuja wanachukua kifuli funguo yenyu wanaipiga kwa soap, kwa sabuni, alafu ati wanaenda kwa fundi wanamuonyesha model hiyo inakaa kwa sabuni wanatengeneza kifunguo. Sasa majamaa wanakuja kwenye wanafungua wana anytime wako na spare pia wao. Sasa unajua I think ni ukweli kulala tena watu watakuwa na ma security, lazima tu watu wawe na ma gloves zingine kidole, mtu akiguza inalia kaalam unaamua ni nini, unauliza mama ni nini ulikuwa unataka ku access mkono tena ndio nini ifanyike, ama una ignore asubuhi unamwambia na nilisikia you've been trying to get my fingers and instead of taking them to the right places una mahali uliniguzisha na hapo simu ile yako ilikuwa ni baridi. I think what they need to do as a part of the rollout is also to tell us what are the security capabilities of it, the benefits nini and the kutengeneza nini and the things you should not kama wewe mtu anatumia fingerprint. Lakini naona pia itamaliza corruption sana kwa wale watu wanapata ID na si wa Kenya. Unajua lazima upeleke kamacho na vidole. So lazima uende physically. Kamacho hivyo lazima itapangiwa laini pia. Sasa watu ni tumacho tu. Fungua macho. That ni I think ni poa msende kazi menyanya. Kama unajua wewe mtu wa mangwai kila time. Unajua usiende mahali juu au uingii juu macho zako juu asifungui. Last time kwa line ya huduma ilikuwa weka kidole, weka hiyo nyingine. Songesha hii kidole. Wacha kuweka vibaya. Sasa hapa Joni zile drama zitakuwa hapo bro. Unajua kama mashine I think ni kama hii inakuanga kwa mlango wetu. So, ile ya kucheki. Kuna wakati unaweza ingia kuangalia kwambia ikutambui. Kulingana na venye umeingia. So I think I actually love it for security purposes, but we need to know what are the risks involved, because the last time I checked there was a guy who was here registering some coin, world coin, some funny coin. Then watu wakaitishwa tumacho wakapigwa 7,000. Later a government official, actually few of them, they came out and these are senior government official to say that that technology of was exposing Kenyans to health risks. What? Hiyo venye walikuwa wanaangaliwa tumacho tu wao. Sasa hii mamacho zangi na kama una nini zimeja labda ziko Afghanistan kama ni Uzbek ziko Mali zinatumiwa kufanya mambo. Wakasema hivyo. So I think even for the other system that is coming, civil education will be very important. Tusifanyiwe kama hiyo ingine tuliambiwa ni lazima. Nini mambo mingi kafanyika vipindi, then it never happened. So I think you guys have enough data. Hii watu waambiwa mapema benefits nini hivyo ndio tena una imagine Wakenya wote tena kupanga line shosho tena pale macho labda zilipotea, lakini bado wako na zingine zinalia nini, wako na kaikwete mahali nini kweli. I think hiyo marketing iachange kufanywa ni gani kwa sasa kutishiwa juu hivyo ndio itaanza. Chief anatembea pale mtaani ako na directive from the office of the president anaamaza hata kushika watu muangaliwa macho kama hiyo macho yako ndisipoiona sijaona macho yako kwa list
Sijaona macho yako. Sindio? Ama kama sivyo tu ambapo kila mtu download app kwa simu. Kwa simu. Ama pale kwa e-citizen yako unaingia unaloga kama macho yako. Unajiscan. Iko easy ajo tena tusitishiwe tena juu. Si ndio? Majuu watu vote, tuliambia watu vote mpaka na email. Na kwani huku siwezi ingia kwa email jo. Hapa kidogo hatuwezi vote. Not yet. Wazee pale mlotu wanaweza kaa watume email zote bulk. Hapana. Hapa it's good technology. It's because also those guys they have a democracy. Kuna venye wamepanga venye election yao inafanywa. Kama ukikumbuka ile ya Trump na Hillary Clinton. Hillary alikuwa ameshinda ile majority vote ile ya raia. Alikuwa ameshinda nani na kidogo. Lakini sasa kuna kitu kingine inaitwa college vote. Kule gani hiyo? Electoral college vote. Yenye inavotiwa na different states. Na kila states iko na certain votes depending on the contribution to the economy, depending on mambo ya diversity, depending on mambo ya hii kitu ya white and blacks, vitu za equality na nini. Iko mambo mingi wameka tu system twingi tuwa kudetermine ni nani atakuwa rais wao. Pale ati wasia waezi ungana mafala tu fulani wa decide. Ati rednecks jua kona ni Trump mapeke wanaweza amua, lakini system ya mwe tofauti. Na watakubali? Hakuna mtu atasimama aseme tumekataa hiyo matokeo. Kukataa ni kidogo. Wako na system ya justice. Hata sasa hapa tunaona kutoka hii katiba mpya ikuje, tumekuwa tukijipanga, watu wanaenda kotini nini. Sometimes also people swear themselves in. Handshake happens. So we are still developing as a democracy. So mambo ni mingi. Unanielewa? But tuna hope that watu sasa ukiambia mtu sainda kwa kwanza naambia watu sana hivi. Mtu anaambia niachia moja, namwambia Mwana machine transact with your eyes. Transact with your own eyes. But I hope pia system they will work on it, mambo ya kuko down. System iko chini. Ukamacho kako akaonekana network kanapigwa jo. Una delay. Iris cannot be identified. Your fingers. Waangalie hiyo mambo ya sindio nasema mambo ya system. Kukue na lakini I think it's possible because if you look now majority of smartphones have the face ID. Nini inaitwaje ile ukiangalia sasa masimu mingi ukiangalia watu wengi masimu wanafungwa na nini? Vidole ndio sana mpaka zile za mwananchi wa kawaida. Simu yako pia kuna venye unaweza ifungua na sura yako. Hiyo ni dangerous. Kwa nini? Ni safe. Ni kulingana na operation za mtu. You need to know whether you're opening through the fingers or through the password. Afadhali password. Password pia kuna wajanja. Iko kwa akili. Watu wa compound eyes. Macho kama za kazimu hivi jo mtu amekupigia ile compound eye hivyo mzee. Iris iko hizo. Iris iko hapa kwa masikio. Karibu na semicircular canals mzee anaona simu yako. Hao ndo wakuchungana nao jo. Na pattern bado ziko? Hiyo pattern sasa ndio sasa unawacha. Wewe kwanza ulikuwa na pattern nyingine ngori sana kwa ile Sony yako. Kwa hivyo ulikuwa umejaribu kupindukia. Nilikuwa nimeona venye unachora. Nikaona hii mtu lazima waniekee risasi ndio wajue hivyo. Nini inajaribu kuchora? Pattern ni noma. Hiyo mambo ya kubadilisha simu password mimi kuna siku ilininyorosha. Yes, I remember. Lakini how do you change a pattern when you're drunk? Jamaa ni mlevi. Ameona ni kama ameweka ikajulikana. Akabadilisha na akalala. The next day the guy is mteja. Anaingia tu kwa duka kila tao. Mnaweza niflashie hii simu? Naomba bro, noma sana. Usibai badilisha password ama kitu yote ya security when you are under the influence.
When you are waking up, that file is not there. Akuta file kama hiyo. Hapana. Unajaribu kuvukumka Kiongwani 2027. Labda wase ulikuwa nao wakakuinspire ati unaweza simama. Ukaona ubadilishe password. Frank Nganu. Ujiite Mwesh. Francis ngaitwa nani huyu jamaa? Nganu 20. Wagwan. Kitu mzee. You just need to look for a place to go. Unaisemanga jo? Yeah, ni ile inaitwa ni manifestation ya kwenda Jamaica. Huko kwa kina Vibes Cartel. You know me, I say. I have told you several times that they are actually poorer than Kenya. No, Jamaica. So, yes. Jamaica is poorer than Kenya. Si watu waangalia hapo kwa poverty index. Iko. You know, don't be fascinated by the few videos you've seen. Na mbona wanaishi hivyo vizuri? Mahaka mingi ndio kuishi vizuri. That's your poverty index. How you measure? Haba na haba au jaza kibaba. I know why you are fascinated, but you need to do a lot of research. I've told you several times on why you'd like to go there. Sawa. Kuna kitu ulikuwa unataka kuuliza. Nime of late watu wamekuwa wakiogopa sana mambo ya laana. Unajua kuna mtu juzi aliniuliza, "Uogopi kulaaniwa?" Uogopi kulaaniwa. So inafika point inakuwa ni ngumu kuaddress some of our old family members with the fear of anaweza kula moto uishi ukiteseka jo after amenyuria. Awaje Mugambo. Mugambo ni mgani? Kuna kasaudi amewaja. Ndanga unasikia huyu jamaa ameangi nywele hapa mbele. Babu yake alijegelea babu yake akiwa kwa kinyozi. Babu yake akamwambia na wewe hutaienjoy kinyozi. Sasa kanywele akameangi hapa mbele. Hiyo ni nao ningechukulia personal kama ingekuwa ni mimi. Ningeomba msamaha. Utamu ya kinyozi na akija nyuria. Nyuria mzee. Ati sasa siwezi enda pale ni kandwe. Wezi. So, you see, you'll find in many communities unasikia mambo la laana, labda unaachiwa na baba yako. Wengine wanasema kwa mama, sijui wengine wanasema babu, sijui anko ya nani, sijui nini. Kama huko kwetu watu wanatishwa sana na maanko. Kwetu ni ango na lani. Unaambiwa ati anko yako anaweza kuwekea swara nyingine noma hata kama yeye ni fala. So mimi I think wangu angekuwa amenimaliza. Da mababu sijui nini. My question is there is of course people who suffer because of kale kamutu kanaitwaje kale kamutu watu karma kale kaumbwa ka female and that one. Karma yako karma yako. Sasa kuna watu wanalipa tu vitu zao sababu ya ile makosa wamefanya. Si ndio? But hiyo kitu ya laana, a lot of people have not also been able to achieve what I call their life goals and objectives because they are beholden on a certain thing, and also there are fraudsters who are taking advantage of that to come and tell you every time huko kwenyu mliachua kasa huko mlirogo huko. Unaona? Kuna jambo. Yes. And a lot of nonsense, witchcraft na mambo mingi sana inafanyika based on that to try and undo those cases. Ati ukienda kufanya kazi sababu kwa nini unafutangwa ovyo babu yako anakutokeanga alikasirika na mzee wako aliambianga mzee wako alimeshamba, mzee wako akakataa, akamwambia hata wewe watoto wako hawatawaifanya kazi. Mbona hii story jo mimi inanifikia? So nikasema it's good we address the elephant in the room because who was the first man to leave the curse and to who? Was the first person to curse someone? Yes. Was the first person to survive ever had a curse from anyone? Secondly, if you really love your family members, whether it's your kids wamekukosea manini, why would you want
And then generation of your sperms to suffer probably because of one person who wronged you because you were hurt by someone. Na unataka wewe ukiwa skeleton, unajua skeleton wanga imesmile. Jamingi. After some time sasa nyama imemwagika. Why would you like when you are skeleton other people to suffer? And these are people who are very close to you because you cannot curse your neighbors. Ama labda kuna satisfaction mtu anafaa apate. Yes. Sasa mulini dharau sasa tesekeni sasa. No, for me I find it as a sign of being evil. Because if yourself who is the father or the mother or the uncle of or whoever, you want other people to suffer so that you can get the satisfaction that they probably did not obey you or they probably never heard what you are saying and probably you're saying a lot of nonsense to start with. Wewe uko na wivu gani ama uko na evilness gani that unataka watu ambao wanaitishanwa na wewe wasafe because ulikosewa na watu fulani? Nitajikuna kitovu. Jikuni hata itokane. Jikuni hata uende hospitali. Take it to wherever you want to take it. You understand? And so you find a lot of people are battling it between they believe in a supernatural being or God and then the belief of some guy who sounded something might affect you. And that's why your things are not going well. And you find there's a lot of what we call wannabe interpreters who always identify a problem with a curse in your home. But these people will not also identify a blessing with ati hakuna mtu utasikia babu yao aliwapenda sana ndio maana watu wao msee wanafanya hivi ama ndio shughuli yake inanawi. Hiyo lugha hawajui. No. The blessings are from God. These problems are for your grandfathers, your uncles and other people who probably are not happy or they don't like you and they have decided that you will suffer until you do something to them. Ati mpaka kuchinjwe mbuzi na kumwagwe damu. Na mambo ifanyike watu watishwe sana. So I'm saying of course respect your elders, respect your parents, respect your uncles, your mothers. Let them not suffer because you will pay for it. But you are not paying for your mistakes. Don't think you've been cast or you've been witchcraft following you. Most of the people wako kwa position zenye wako kwa maisha because of the choices they have made and also because of other people they have made suffer. Yes. So you are just getting a dose of your own medicine. And you find somebody coming to confuse you instead of telling you change your behaviors, correct your mistakes, go and seek forgiveness to people that you've wronged. Because you've wronged several people, then you expect that your things itakuwa mzuri. Mtu anakuambia hiyo kitu yote si hivyo, wewe hata ukuangi hivyo, wewe si wewe. Ni nani? Ni ile sauti ya mtu fulani alinyuria, alikuachia ngori. Aliniachia. What has that person done to your life? Amekukoroga. You will never try to be better as a person. You will try to at least deal. So ukipatana na mtu yote akwambie unafaa ufanye hivi, leta do, sijui nini. Leta pesa kutengeneze sasa ndio babu yako mahali yuko. Aje kukazirika nice na mambo yako iende fiti. So badala ya kufocus labda hata ile maziwa unapeana ndio ulikuwa uwekelee mahali. Get some knowledge. Some upate personal development. Alafu sasa umepelekea morio fulani. Yes, you are sick. But you're being told you are not sick because you are sick. Someone somewhere. It's because an uncle of you is not happy. He has not drunk some alcohol. You take the alcohol to that uncle, you don't go to hospital. Then you die. The same people who had the same message of the reason why things are not going good is because of this. Hawaja kuambia labda kuna kitu umekuwa ukikula ama ukifanya. And I'm not saying if you are kama wewe ni mtu unafuata religion, of course there are things that have been mentioned about those curses and those kind of things. But I'm asking, how selfish and evil can you be if you would want any of your family members to suffer and their generations to suffer because of you, because of your emotions? Sijui umenielewa? Because if you can do that,
to family members or relatives, what can you do to strangers or friends or other people? You can even wish them death. Yes. I'm just saying the narrative can be changed by our generations. So instead of cursing, we can bless. Yeah. Changing the language. Tubadilisha lugha. Kuna watu wanafanya watoto wao wamewaogopa na watu wao wamewaogopa because it is assumed that you can leave a curse. Yeah. So people are just saying let's stay nice with you. Ukinyuria watafanya ile kitu wanafanya. Mambo itakuwa rahisi. Hapo hata labda watakumpanga. Unaona? Because kama unafanya vitu wrong, mzee lazima ulipie. Lakini ukilipia hizo vitu, you still have a chance. If why unaona sasa tuna mix vitu mingi. Unaambiwa if you repent your sins, if you seek genuine forgiveness, if you go and nini, you still have a chance to become a better human being. But then you're being told even if you do all those things, if we don't pour some blood for your grandfather, that thing will not go anywhere. So watu wengi sahi wanaishi kwa hiyo conflicted lifestyle. Umemix. Kila kitu. Sasa hapo umemix mambo ya Mungu, umemix babu yako bado wako hapo. Si ndio? And every kwa kila familia utapata kuna mtu anaambiwa hivyo. So the ones who are succeeding, who bless them? They don't have an issue. So the one who have issues, who curse them? What are you saying? Unanielewa? So issue ya personal responsibility inatolewa hapo because everyone knows. If you ask so many people, they know why their life has taken a certain trajectory. Yeah. You are not drinking. So kwani huo mtu alikasirika kwenye alisema ukifika 20 sasa uanze kukunywa, utakunywa, utawaiwacha. Mbona hukuzaliwa ukaanza kukunywa pombe? Mbona hukuzaliwa ukaanza kupiga akina mtu fulani? Jamaa ameanza kupiga mzae wake. Unaanza kusikia huyu mzae anapiga, wajua pia alikuwa anapiga budaki. Sasa ile kitu ndio inamfuata. Na sasa huyu mwenye anapiga budaki si yako na watoto pia yeye atapi. So even the kids of this person who is doing stupid things, wanakuanga wakijua siku moja lazima utapiga mzae. This one has to be passed on within generations. I will have to disrespect my mother because my mother was disrespecting, I think, her mother-in-law, somebody. So there is a lot of mix up of issues. Mtoi akigrow anaonekana ameanza zile traits. Anasema kana hii anayevuruga huyo mtoi. Unanyumbuka maandiko yake alisema hivi na hivi. So a lot of people wameingia kwa mixed up issues because of those things. Na zote ni history. Zinakuanga tu history. Alisema, alio. Unaona? So mimi kenye nasema ni generation yetu na wao wazai wako na mabuda zetu wa mama zetu wenye wako. Why would you want to be happy to leave curses to your children? Na ni watoi wako. Ati nao pia wasafe wasikie wenye ulisikia. What will you achieve? What will happen to your generation? That generation, what will happen to it? So you unasema let them learn. So who will learn? All of them will become whatever things that you want them to become. So who will learn? Is it the society or your generation? What else that can be done to avoid watu kufikishana hapo? That is the only thing that I'm asking. Unaona? Unauliza jamaa mbona hakujangiocha? Nani wao alisema ati ile siku ataikanyaga huku atakufa, na unajua alikujanga huku akafaint. So jamaa amejua jo hata ingie hiyo mtaa anaweza nyuri. So they spread, unapata hiyo information na kiwe ikipasiwa from generation to generation. Ikipasiwa, anyone's problem is identified as a result of something, somebody who said something. How powerful was that person? Hata angesaidia hata kusort mangori za inchi. Ndio. Why don't they cast the guys who are hurting Kenyans? Because they are also people's kids. Nini mbona mzee wake azikasi? Unaingia pale milimani unampata hapa na laani wale watu wamefanya makosa. Anasema wewe kijana yangu unaimbia wa Kenya pesa, nimekulaani. Pia wewe utaimbiwa pesa. Some people are just getting why does it have to be so? Nasema kuna room for improvement,
there's room for discussions, there's room for people living blessings and wishing their relatives good things. And I don't know why it always ati lana ina make sense na ati pia wewe utafanywa hiyo kitu mbaya. Alafu sasa hakuna yenye inakuanga na kitu positive. So unapata kwa family kila mtu anaenda kwa mganga wake ageuze kitu mganga huyo amemwambia. You guys are getting different insights on how to correct the things in your family. Alafu unajua jo ni noma kwa nini? Unajua juzi nimeona ad kwa YouTube ile skip to watch. Mzee ad inakuja inaongelelea story ya nini? Wase fulani huko walikuwa sijui ameibiwa, mganga fulani akakam through. Sijui hizo vitu zikakwama kwa kichwa zao wase walikuwa wameiba na namba ya huyo mganga jo iko hapo. Pesa wa Kenya iko amekuwa mzee mmoja mzee. Pay dad. Anatembea tu na madola hapa West mzee. Madola billions. Nini. Anaenda kuingia kwa gari hayatoshei. I'm telling you. Hizo vitu zimefanya they have brought a lot of divisions in families nini. Ukienda tu naambia ndio maana wasichana wake sijui hawafanyi nini. Ndio maana kijana wake hawangi. Unajua babu yake nyanya yake some nonsense. So what I'm saying, we are not belittling our traditions and our cultures, and people should respect their elders. But I don't understand why elders will want to leave curses to their relatives, loved ones. Yeah, so that they suffer. And them they don't have time on us. Yes. Umebakisha miaka 5 ushaanza kusumbua watu na irumi. Umewacha kazi mingi. Na sasa hiyo wewe ni mtu wa kanisa ulikuwa hata umeokoka. You are an elder somewhere in a church and you are cursing people. You are evil. Very 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 evil. Ama unataka kitani kwa grave ukiangalia watu wakisafa unanahisi mbaya. That's all unaona. Relatives to relatives fighting, people nini society. Kila mtu kwenye kukienda vizuri kuna explanation. Hakuna explanation. Kwa kina fulani ni fulani wao. Kama watu wanakunywa pombe juu manko zao hakukunywa, situmalize pombe Kenya, watakunywa nini? If there was no alcohol, what would they drink? Ama usafiri. Uende area nyingine mahali hakuna drink. Uingie Saudi Arabia job, huko utakunywa nini? I've seen people transform completely. Sindio, because of traveling. Yeah, once they go there. Yeah, because there is no alcohol. Na kama iko pesa ni mingi. Pesa ni ya tycoons. Yes. You see, and yes, a lot of people are struggling with addictions. Yes. But can the bottom of the matter be seen that the addictions also are being influenced by other things? Yeah, lakini usifungwe macho na atil. Hiyo kitu. Because there are people who are not quitting those some behaviors because they think they are cursed. Umejishikilia hapo. So anajua hata ikidu nikiwaja siwezi iko ndani yangu. So personal development ama personal involvement haiko, because kuna watu wamekuja wakakubrand na wakwambia vitu fulani. Hiyo sasa ni kuishi blindly mzee. Hapo wewe ni kipofu mbaya. Unacheki. So I'm just saying that conversation needs to, and people need to ask questions. Unajua sometimes watu wanaenda tu mahali mnasikiza watu. Juu jamaa amedunga marigalia fulani na anajua language sana kuliko watu wengine. Interrogate, sometimes ask questions and honorably. Tuulize maswali ni nini tujue. Because me, I'm the one of whatever goes around comes around. Yes, but let's not stop tagging it to let's give people chances of improving themselves and becoming better human beings. Alafu mtu mwingine anatokea anasema ako na nguvu za kuvunja. Hizo sasa, hizo shackles. Ndio hivyo sasa mzee. Sasa tena mnaingia kwa kipindi kingine. Na maziwa. Kama mzee anatufanyanga Mungu kazi, mbona anahitaji milk? Why can't you just sort out people problems and enjoy God's creation, enjoying life and living alive with no those entanglements? Na Mungu operate kama ile ati online writing, ati ni account umenunua. Yako inapiga yuko kwa mzee. I think ni ukweli. So I think it's a conversation worth having. Na watu interrogate a lot of issues. Hizo vitu mzee ukifidiwa vibaya bro, zimekumaliza. Zinakumaliza maisha yako, hautaifanya kitu.
Hata mtu anaweza kuambia utaipata dem mzuri because of XYZ. Aya. Ama utaipata bwana because of XYZ. Ama unapata bwana mnasota na unajua mmesota kwa nini? Probably you've done some financial mismanagement or something has happened. Yeah. Then you start attributing your financial success or lack of it for some noise or something that was said. Hamuja unajua hamujapelekea nani ule shosho hamujamuona. Kuna sufuria moja alikuwa ameitisha lazima ipeleke. Sasa ndio maana mkipata pesa haijai kwa hiyo sufuria. Hadi sufuria. Nataka sufuria. Mnapeleka sufuria mnasota tena mara nyingine 10. Because you need to work hard, you need to do something, you need to work. It is atiama leso. Na ni vizuri, let's stick to our tradition and culture. But there are a lot of people bwana yako anaenda nje kuna blanketi. Kuna blanketi kwa kitanda yako hakuna joto. So instead of solving looking at the problems the way they should be addressed, unapata umejificha kwa kitu fulani, so you will never solve the real problem in that way. Na zitakuwa zina accumulate sasa. Zina accumulate mzee. You hauna freedom. Your mindset is limited and there is something you believe. Na mnataka muifanye chini ya maji bila wasee kumezea. Unanielewa? And then you become a believer of those things. You become a slave. You will never yourself. Think outside the box because anything is attached to your to something to your ancestors. Kuna katiba fulani in our guide. Mboka ikienda viti wamefurahia. Hakuna mtu usema wametanda sasa wamembamika mbaya, hapana. Vitu zikienda mbaya, that's when only people seek because you are desperate. And you cannot understand. Naanza kusema I'm just saying there is need to interrogate the matter further. Na pia ndio hiyo indoctrination hiyo iishe kidogo. Hizo mavitu malaana sio nini. That because ina affect watu wengi sana. Ati mtoto wake hizo mabangi na madawa wanavuta ni juu ya kitu fulani. Hiyo time there was no cocaine, bro. So how did the babu yake alijua aje? Hadi sasa ukijana hata kuja kupiga makokaina. Anapiga mamoli mbaya. Mavelo. Anakula malift map. Awaachi kila time ako high. So please we need to balance between our beliefs, common sense, working hard, and we are saying of course please respect your parents. Your parents, even you as a parent one day you'll want to be respected, for example. So vitu zifanyike, but watu wenye wamefidio na hizo mindset, I think it's time to emancipate yourself from those things. Because unapata watu fulani wanaingizwa kwa kitu, they just live their life serving that direction, thinking one day, and you know most of people are doing it because of what? Financial success. Hakuna ati ya personal build up. Watu wengi wakienda hapo ni zile tukue msempoa, you become a better member of the society, ukue msemfiti, unaweza ambia watu vitu za ukweli na nini. Watu wengi wanatafuta ndio aomoke. Na nielewa? Nakupata that is also some very big conmanship happening through the opposite of the other ingine ya kanisa. Wenye sasa wanaobtain na ingine pia ni jeshi. Ingine pia ni jeshi. Na ni kubwa. Yes, and it's happening. Ni congregation pia. It's happening within many communities also. And it's affecting a lot of people. Venye wafuasi huko ni wengi pia hii side. Atimu upata pesa sijuangi mahali inaendanga. Unajua huko kwa umalaya, huko kwa unajua mahali. Ukichunguza utajua mahali maziwa yako inaenda. Accounts ziko bro. Ukiipata pata ingine moja uipange. Utajua mahali imeenda. Kabla useme kuna mwanako fulani ya furahi mahali. You first know where the problem is. Because you are the source of the problem. Nakishajua sana hivyo una sort. Ni ukweli. So I think hiyo balance ni muhimu sana. Na watu wachunguze. Ama unasemaje? Kweli. Hiyo kukwama hapo jo hiyo ati juu kuna kitu nafikirianga usijui nani alisema. Tiama kama umelala na kutokeanga nakwambia wewe.
kuna mahali unaenda. Hiyo kazi itaisha kesho. Tu unaingia Ngadaru unaangalia hivi. Unaangalia lecturer hivi usikii kitu. Kianko yako amelock masomo yako. So hizo vitu jo ni poa watu wachunguze. And for those relatives who hold a lot of evil ideas, evil thoughts about their relatives, so that they will only excel when you unlock. Pia wewe mzee lazima utapigwa. Because you are malicious and evil. Chako kimotoni. And wale waseme ngoja huyu siku moja ngoja si nilikwambia. And those people are very many in the society. Tuzai hawezi taka kucorrect ama kuambia hivi na hivi. Anangoja ile siku mzee utaingia kwa blanda ndio aseme aambie watu niliwaambia nini. Na hata mkutano hata piga hata masimu apigie watu. Very evil characters but pia wao pia I think pia karma mbando wako na wao mdogo ana flow now. A big shout out to the South African team for winning the Rugby World Cup final. Makofi. Walipiga New Zealand 12-11. A big shout out. Of course, if you see a Manchester United fan, munulia kitu hata kama ni mandazi na chai. Like today in the studio, there's a Manchester United fan. I'm going to buy him some chips and chicken and some red black currant. Yes, of course, just to calm his heart. He's a guy we like, but of late he's been avoiding conversations about football, about soccer. Manchester kichapo kilikuwa hatari. Haaland pale aling'ara. Bao zake mbili hatari. Foden akacheza pia. When Manchester United loses, I don't care which team they lose to. Bora tu hata wakakuwa unaona kama saa hii tukakuwa tuko mahali tie points. Na Manchester wakipiga watu labda Arsenal tunafaa tushinde. I will not support Manchester United. Hata kama their win will determine your win. No. Where did it all begin? Ulikosewa na mtu wa Manchester? These are all called historical injustices. Some of us grew up old when a football banter was so personal. I remember in high school some guys actually kuna majamaa walikosana karibu tamu mzima wako wanaongeleshana juu ya mmoja alikuwa Man U. Kuna wawili walikuwa Man U by the way majamaa sijui walivurugana kwa nini. Kama moja anaenda kunulia jipo. Leo ukiangalia kwa ma stories zake was ameumia. Unaona hizi is talking what is it called? Is bringing out a lot of feelings. Unajua kwa sababu sahii of late kama unataka kujua mtu ni nini anakuambia personally communication, angalia status. Ujue ama ana communicate ama ujue anaumia design gani na mangoma. Lakini sasa kama rafiki wetu mpira he has no opinions on football. He's avoiding those conversations, and it's good when you know yourself. So Mr. Leon, we sympathize with you and other Manchester United fans adherents. I think ni wakati wa kuwa wapole. I think nature has its own way. Najua wana struggle mbaya. For a long time, we as fans have exercised humility. Patience is a virtue. By the way, nyinyi mnakuwa nyinyi mliweza by the way. Asini training mzee, hakuna war, tuwezi ingia. Si rahisi kuvunja mzee wa Zanali roho by the way. By the our emotional stability levels are very high. Yes. I would say that. So mazee watu wa Manchester ni sawa tu. Ni mambo venye maisha iko at least when you want to watch beautiful football that has a purpose, football that is being played by people who know what they are doing. Of course you can watch Arsenal or Manchester City for some time. Yes. But ukitaka kuona mpira ambayo iko na maana where young boys not even unajua ukiangalia timu kama Manchester City iko na wazee wengi sana. Hiyo ni experience. Yes, that's what we are talking. But you see unajua mahali dunia inaiko tunaangalia vijana ambao watakuwa viongozi wa kesho. Sasa hao wameshakuwa viongozi wakiwa vijana. So you can see who has a better team and who has a better future. Unless oil money speaks for you guys. The problem is and I think lazima kuwekwe rules za football.
that msi akiwa mnoma kwa team fulani wase wako na do haezi mbai hiyo time. You was I remember one time when Manchester City was coming up. Yeah. You guys raided akina Nasri. Unajua mlichukulia hapo ni pesa ilikuwa inaongea. Mzee hapo pesa ya mafuta. Hiyo ni ya mafuta. Ama ni Etihad ama ni ya wapi hiyo? Ama ni huko Abu Dhabi. Mnanunua mastaa wote. Mlipiga ki Abramo. Unajua Abramo pia alifanyanga hivyo Chelsea mzee pale. Ule naye ni hatari. Ule naye atanunua watu na anunue the best coach. Kuna time jo akina Fabregas mazee tulikuwa na kikosi noma. Akina Fabregas, Van Persie, nani watu walikuja wakachukuliwa. Tukazama tunaunda timu sasa. Lazima kuwekwe protectionism policies for team. Player hakuna ati ananunuliwa tu. Hiyo ni poaching. Hiyo ni poaching noma sana mzee. Poaching Kenya inakuwa punished thoroughly by business competitors. Uko na hoteli hapa. Umeanza kupoach mawaiters wa neighbor yako hoteli. Wanajenga hoteli hapo. Ni wale uliiba watapitia mlango wa nyuma waingie hapo. Ni kama tuonane kesho. Tuonane. Yeah.